Vaheguru, 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 Vaheguru. Yeah, if somebody is learning from the Guru but is not following, as in hasn't surrendered to the Guru, then you would say, well, I would say there's two types of Sikhs. That might make it easier. Да, есть люди, которые получают знания, учатся у гуру, но не следуют гуру. И можно разделить сикхов на два типа. There's people on this side who are just learning and taking their own time to learn from the Guru. Есть, скажем, одна половина людей, которые просто изучают в своем темпе то, чему учит гуру. And there's people on this end that have surrendered and accepted that the Guru is perfect, can't do anything wrong, and they've surrendered. А есть люди, которые просто предались полностью гуру и признали его совершенным. This is not any kind of scale to say these people are better than those people. Нет никаких весов, которые бы определили, какие люди лучше. It's purely about how you view the Guru and how you accept the Guru. Это просто вопрос видения гуру, как вы его воспринимаете. It's like a good person who could be as helpful as a policeman. Это, например, как хороший человек, который мог бы быть хорошим полицейским. A good person, you could go for help, they're going to help you just like a policeman would help you when you're in trouble. К примеру, полицейский, который помогает вам каждый раз, когда вы оказываетесь в беде. I am conscious I'm in Russia and the police don't have a very good name here. Он находится в России, наш герой, и осознает, что отношение к полиции не очень хорошее у нас. But imagine then somebody who is a policeman, has a uniform, they have a responsibility to do that good thing. Но осознайте, что некто полицейский, у него есть ответственность совершать определенные поступки защиты. It's possible to argue that the person who does good without even having the responsibility is actually better than the person who is doing good when they have a responsibility. Скажем, человек, который совершает хорошие поступки, он лучше, можно подумать, что он лучше, нежели... Okay, could you say? The person who is doing good without any uniform is actually better than the policeman who's doing good but has a responsibility. This person is doing it purely because they want to do good. Можно подумать, что человек, который совершает хорошие поступки, не будучи полицейским, он лучше, нежели полицейский, который совершает хорошие поступки по, скажем, долгу службы. But when you need help and you don't know anybody around you, having a uniform to look at helps you to grab the person to say, please help me, identify the person who would help. Тем не менее, когда вы находитесь в беде, первый человек, к которому обращаетесь, это человек в форме, полицейский. So the two types of Sikhs, the ones that accept the Guru as perfect, they surrender, they accept the Guru's form, and they stand out as representing the Guru's way. Other people might have that same internal feeling, but they haven't yet manifested it on the outside in a way that everybody can recognize it. То есть люди, которые предаются гуру, они подобны, видят в гуру полицейского тому, который они полностью отдают свою судьбу, в отличие от людей, которые изучают гуру. Obviously, there's a problem here that if the people don't know who you are, so you might look like a guru Sikh, but everybody thinks you're a terrorist. К примеру, люди, которые не знают, кто такие сикхи здесь в России, они подумают, что человек с тюрбаном и с бородой, он террорист. So, in order for the system to work, we have to educate everybody about who we are and what we believe, and then the system works, so people know what this bana, what it represents. И для того, чтобы не было таких инцидентов, надо обучать всех людей в России, что такое сикхизм, что означает тюрбан и длинная борода, в чем принципы. So we have a lot of work to do in every language across the world. Работы на любом языке по всему миру. On our YouTube channel, about 4 years ago when we started making the channel, we started to first make videos in English. На канале YouTube 4 года назад появились видео на английском.
Then we started to make some videos in French and German and Spanish. Затем в французском, немецком, испанском. Now we have videos in Russian as well, Теперь уже появились видео на русском, Chinese, Japanese, китайском, and японском, now we started hitting Hindi and Punjabi, хинди, пенджаби. and now we're going for other Indian languages like Tamil and Kannada. And it's surprising to think that in the whole history of India and Sikhi, there's no people that go and teach Sikhi in Tamil or other Indian languages, only Punjabi. Поразительно, что во всем и также появилось, скажем, знакомство с сикхизмом и на тамильском языке, появились клипы на тамильском языке. Удивительно, что во всей истории Индии лишь люди из Пенджаби обучают индусов. So our mission is to educate people about, the Sikh faith in every language across the world. Таким образом, миссия — это обучать людей по всему миру, знакомить с традицией сикхов. And we also give thanks to Google for helping us to do that. И благодарим Google за это. Otherwise, no free YouTube. Знаешь, We have a very small budget. я еще думаю, что очень важно понимать, что некоторые понятия не могут быть заменены ничем другим. Если ты сикх, значит ты следуешь за гуру. Если ты не следуешь за гуру, значит ты не сикх. Если ты йог, значит ты соединен с Богом. Если ты не соединен с Богом и занимаешься деньгами или чем-то другим, значит ты не йог. She says that the principle should be strict. If you are sick, then you should just surrender guru without learning, just surrender. And the same in yoga. If you are connected, united with God, and you don't think about money, then you are yogi. If not, then you are not a yogi. She says that the principles should be like this. The reality of life is not like how we want it to be. Реальность жизни такова, что мы не такие, какие мы хотим быть. Even with all the perfect laws, things will still go wrong. Даже с совершенными законами вещи пойдут по другому пути. I spent 4 years in the British Army as first as a trainee, then an officer. 4 года наш герой провел в британской армии как рядовой, а затем уже как офицер. One of the things they taught us in the army was that in the first casualty, the first person to die in a battle is the plan. План. The plan. Yeah, the first casualty is the plan. Первый принцип, которым обучали в британской армии, это в случае каких-то непредвиденных обстоятельств первый человек, который должен умереть, это plane, you mean? Yeah, the plan, the actual, not the plane, but the plan, what you had. Это, скажем, план. So we have to learn and be adaptable and be flexible. И таким образом надо учиться быть гибкими, приспосабливаться. Even today in the Gurdwara, the Guru's message was, the Hukamnama today in the Gurdwara was, O Gursikhs, walk the Guru's path, whatever the Guru says, accept it as good. This is the way of the Guru. И даже сегодня хукам Гурдвары был такой: о последователи гуру, следуйте гуру и примите все, что он говорит, как хорошее. But people will listen one day, they'll follow, next day they'll just get distracted or they'll fall short and they won't follow. Но люди, которые приходят, один день они следуют, а другой день они относятся к этому серьезному и сходят с пути. If we start pointing fingers and saying you're not a Sikh anymore, you're not a Sikh, you're not a Sikh, yeah, then when will we stop pointing those fingers? Если мы начнем просто указывать пальцем, ты не сик, ты не сик, ты не сик, а когда мы перестанем это делать, когда мы остановимся? Probably we'll only ever stop when we're the only one left who's a Возможно, Sikh. мы остановимся только когда один человек останется. So that's why Jesus said that you let those cast the first stone who have got no sin inside them first. Поэтому Иисус Христос и говорил: бросьте камень в того, кто безгрешен. Yeah. А зачем указывать пальцем? Надо начать с себя, надо для себя решить. Если ты сикх, ты следуешь, а все остальные тебя не касаются.
Why should we point? That is, a person should judge himself. If he regards himself as a Sikh, he should follow all the principles, surrender, and so on. I agree with you. People that are Sikh should accept all the principles and try and follow them. Да, наш герой согласен. Если человек считает себя сикхом, то он должен следовать всем принципам. Same with people that are yogi should accept and follow the full principles of yoga. Также и люди, которые считают себя йогами, должны следовать принципам йоги. But Gurbani teaches us that we are all flawed and we can all make mistakes. But the Guru is here for us anyway. Скажу большое спасибо, я очень извиняюсь, но просто это, так сказать, насчет йоги, это мое любимое искусство, поэтому я так за него и вступилась. Я считаю, что тот, кто не соединяется с Богом, это не йога, это называется спорт. That is, this topic is close to her because she thinks that yoga, if a person is united to God, then this is yoga. If he is not, then this is just physical activities and sport. Yeah. So, yeah. Извините, ребят, пожалуйста. No problem. No, she's right. The Guru also says to us, you can get yoga banaya tera kirtan gai, which means you can achieve yoga through singing kirtan. Гуру говорит о том, что вы можете познать йогу через воспевание киртана. Union, which you don't need. So you don't need to do yoga. When I was coming on the plane, the lady next to me, she was the teacher of Ashtanga yoga. And she had done yoga for many, many years. She teaches in St. Petersburg as well. She probably teaches in Moscow. You might have even met her. She's lives in London. She's probably in her early 40s, does good yoga. We were having good conversation, and she said to me that she spent many, many years doing yoga, and finally she got to have that divine experience inside her. Наш герой летел в самолете с преподавателем аштанга-йоги. Она сейчас живет в Великобритании и преподает йогу в Петербурге, возможно, и в Москве. И ей чуть за 40, и она говорит, лишь через много-много лет практики йоги она стала познавать божественное. I said to her that the first time I experienced God, I was just sitting in a room like this with 3 of us, and I used to drink and smoke and do drugs, and I just said Vaheguru a few times, and I had that experience. А наш герой ответил, что он познал Господа, когда сидел в комнате подобной этой, и при этом в это время он курил, скажем, выпивал, и лишь произнеся мантру Вахегуру, он познал божественное. So she was very surprised. She felt like I should have worked harder to get that experience. Она очень удивилась, что он так легко, ему все так легко обошлось. But reality is that you just it's all about God's grace upon you. It's grace that we're thankful for. Но реальность такова, что все зависит от милости Бога, которой мы должны быть благодарны. But she unfortunately didn't believe in God. К сожалению, эта женщина не верит в Бога. Yeah. So this is the difference. The difference is when we turn to a being and we call the name of that being with love. It's like a mother whose child keeps ignoring the mother, but is happy with all the toys the mother gives. She's happy to get all the toys, but never says to the mother, "Thank you so much." Never turns to the mother. Это подобно тому, как ребенок, увлеченный игрушками, не осознает, что мама, необходимо быть благодарным маме, которая дала ему все это, и никогда не окликает ее. But when that child just turns to mom and says, "Thank you so much," mom's heart gets so happy, and finally my child has called my name, and the mother just showers blessings upon that child. Когда же он обращается к маме и зовет ее по имени, тогда сердце ее раскрывается, и она благословляет ребенка. So that's all we have to do. We just have to turn to God and call God's name. It's so frighteningly simple. It's so simple just to call God's name. И это элементарно. Достаточно просто повернуться к Богу и позвать Его по имени. And that's it. God just gives you the answers back. The experience comes if you call God. Vaheguru,